come on, I just want to chat, Cal. Why? Because he told you to? Stop making this about him, just talk to me. We raced in a lot of the same races growing up, and one of us would always have a better race than the other. So in the car, on the way home, one of us would be happy, and the other would be completely miserable. There was no middle ground. It was like it was impossible for us both to be happy at the same time. And it's kind of been the same ever since. Look, it's my job to talk to the drivers, Callie. Yeah, and who gave you that job? Why are you being like this? It's not even me you're angry with. Maybe it is. Oh, really? This again? We were kids, Callie. You left me behind. Come on, what was I supposed to say? Oh, thanks, Dad, for continuing to invest in my career, but I'm afraid I'm going to have to decline, just in case I hurt poor Callie's feelings. Of course not. And what? It didn't have to be a choice, Dev. He had the money to fund both of our careers. I wanted you to fight for me. He never listened to me. He always listened to you. Well, we were young. Yeah, but we're adults now. Yeah. Well, if it's any consolation, I'm not much competition anymore. You never were. I'm sorry, Callie. For everything. You were always faster than me. There, I said it. Nice try. I mean it. And did you mean it? Of course not! Faster than me? No. She was never faster than me. She'd love that. No. But if there's one thing my old man taught me, it's that sometimes people need to hear what they need to hear. You know? Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do excelentíssimo F123 e da excelentíssima série do Breaking Point, onde estamos já quase a chegar ao final. Já estamos no Grande Prémio do Brasil, onde se vai dar início ao capítulo 16 e onde mais uma vez está o telefone a tocar. Quem é? Hey, Mom. Cal, I'm reading more and more about these funding issues. Only an issue if we don't get fifth, apparently. What do you make of it all? Well, he won't really do it, surely. I mean, it's only been 2 seasons, for goodness sake. And KONNERSPORT certainly isn't the worst team on the grid. You have a real way with words, Mom. Realmente, pessoal, a Callie tem toda a razão. Acho que a mãe da Callie, por vezes, I'm sure you can relate. já perdeu várias oportunidades para estar calada e sinceramente, é destas situações, pessoal, esquerda ou direita, deves optar pela direita, mas escolhes a esquerda. A mãe da Callie é mais ou menos dentro desse género, acaba por ser um pouco chata e por vezes também um pouco inconveniente. Certas falas que tem, certos diálogos e após grandes prestações da Callie a querer autofonar e a querer dar tipo lições de moral em assuntos a ver com o pai e esses aspectos, quando sobretudo a Callie acaba de chegar à Fórmula 1 e a mãe preocupada com a postura da Callie relativamente ao pai e que para a imprensa, por causa da imprensa, por causa disto, enfim, atitudes dessas e que são obviamente que seriam evitáveis, pessoal, e que de certa forma começa a chatear um pouco. E agora? Why are you doing this? I saw him in the paddock. This would have been Sao Paulo. And I finally spoke to him. I just wanted to know why. Something's come up, I'll call you back. E agora aqui esta conversa com a Callie e o pai promete, Callie, pessoal.
so I'm allowed to talk to you now. Why are you doing this? Doing what? Why are you being so hard-line about this? For this to be a worthwhile investment, Connersport Racing must be successful. It's just business. It's not, though, is it? Excuse me? Well, why am I in the team if it's just business? Why was Devon? You can't keep involving your family in this and then hiding behind it's just business. This is one of the biggest investments I have ever made. I must take care of the business, Callie. Who do you think will inherit it after I'm gone? Well, Devon, obviously. I'm not interested in any of it. These matters are complex, Callie. But they all benefit the business. They all benefit the family. And ultimately, they all benefit you. You said this the last time you tried to stop me racing. I didn't buy it at 12, and I certainly don't buy it now. I don't understand what goes on in that head of yours. You threatened to end my F1 career, and then you claim it's for my benefit. Have you any idea how much money I have plowed into the team? Yeah, that's the thing with you. Money. Nothing changes. I wouldn't expect you to understand. No, Dad. I wouldn't expect you to. You need to be more realistic, that's all. Not everyone survives in F1. You know that. 5th in the standings. 5th. 5th. Hehe, pessoal. Pois é. Pois é, pessoal. A Callie está a provar que não é o osso fácil de roer, não. E de certa forma o pai da Callie merecia ouvir. O David Butler merecia ouvir o que a Callie falou. Foi curta e grossa. Verdadeiramente português falado e correto. E agora vamos a 6 voltas do final. Safety car acabou de entrar nas boxes. E o nosso principal objetivo é segurar e terminarmos no top 5. Portanto, pessoal, vamos dar aqui o nosso melhor e tentar cumprir com os nossos objetivos. Job. That was the fastest lap of the race so far. Nice work, mate. That brings you up a place.
been enabled. DRS is now enabled. Okay, that's us with 5 laps of fuel remaining. 5 laps of fuel left. Okay, so we're leading our teammate by 4.7 seconds.
Okay, you've just started the final lap of the race. Final lap. E pessoal, é caso para dizer realmente, porque além de termos conseguido terminarmos entre os 5 primeiros, vencemos o Grande Prémio do Brasil, pessoal. Vencemos o Grande Prémio do Brasil. E onde a 6 voltas do final estávamos em 14º lugar, quando o safety car entrou nas boxes, quando se deu o reinício da corrida, acabamos por efetuar, talvez, sem sombra de dúvida, a melhor corrida do Breaking Point que fizemos até o momento. Uma corrida excelente recuperação. Vitória mais do que justa, mais do que incontestável da Callie Maior, e de facto conquista importantíssima de pontos que era necessário para, na ajuda, conquistar o objetivo maior da temporada, que é terminarmos em 5º lugar no Mundial de Construtores. Portanto, pessoal, foi um grande prémio do Brasil perfeito. Uma prestação e um ritmo verdadeiramente sensacional, e onde conquistamos uma vitória importantíssima e que é para recordar e verdadeiramente emocionante. Portanto, pessoal, certamente que iremos assistir a alguma cinemática relativamente ao feito extraordinário que acabamos de efetuar aqui. Para já, vamos à nossa entrevista habitual pós-corrida, onde Callie, é a really strong performance out there today. Just tell me though, how big a role did the safety car play? onde nos foi dito, Callie, realmente a dar os parabéns, realmente um ritmo e uma performance impecável hoje. Diz-me o quanto foi impactante e marcante a entrada de safety car hoje, e nós confirmamos, obviamente, que teve um papel preponderante para a conquista desta vitória e para a corrida que acabamos de efetuar. E agora, aqui, Callie, a tua primeira temporada na Fórmula 1 está prestes a acabar. Isto certamente parece um longo caminho a percorrer, mas qual é o ponto alto mais que caracteriza o que foi a tua chegada e a tua caminhada nesta temporada na Fórmula 1? E nós, obviamente, respondemos que devemos tudo ao Casper. O Casper é o responsável maior por este sonho ter sido concretizado. Agora diz-me, não tenho certeza do mas como não tenho certeza do que pode ser, mas diz-me como é trabalhar tão de perto com a tua família. Isto aqui é uma pergunta complicada, pessoal. Por vezes trabalhar com família, por vezes dá resultado, por outras vezes pode não ser o resultado que esperávamos, mas fomos politicamente corretos e respondemos, obviamente, que sabemos trabalhar como família, damos o devido espaço uns aos outros e respeitamos, obviamente, cada função. Callie, há vários rumores a circular que a KONNERSPORT poderá não estar no grid da Fórmula 1 na próxima temporada. E nós respondemos, isso é uma questão que pura e simplesmente diz respeito aos nossos investidores. Pessoal, não há muito mais a falar. Espero que tenham desfrutado mais um vídeo e brevemente novo vídeo aqui no canal. Grande abraço, fiquem bem, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, pessoal.